ஹாய். இந்த வீடியோல நம்ம ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர் பத்தி பார்க்கலாம். ஸோ எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் ஹேஸ் தேர் ஓன் யூனிக் கல்ச்சர். அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர்னா என்ன அப்படின்னா, தே ஹேவ் தி ஓன் செட் ஆஃப் பிரின்சிபல்ஸ், philosophy, history, values and ரிச்சுவல்ஸ் அண்ட் ஹவு தே மேக் டெசிஷன்ஸ் அண்ட் ஹவு தே அப்ரோச் ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர். ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் every organization they have their own work climate. So organizational culture refers to a company's values, beliefs, business principles, traditions, way of operating and internal work environment. So இப்போ Microsoft in case எடுத்தோம் அப்படின்னா they have their own set of culture. If you take Google, they have own set of culture wherein it is more of inclusive openness culture. அண்ட் ரொம்ப எம்ப்ளாயீஸ் ஓரியன்டாக இருக்கும். வி டேக் கூகுள். ஸோ எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் தே ஹாவ் தே செட் ஆஃப் கல்ச்சர். ஸோ வேர் டஸ் கார்பரேட் கல்ச்சர் கம் ஃப்ரம்? எங்கேருந்து இது எமர்ஜ் ஆகுது அப்படின்னா, கம்பெனிஸ் கல்ச்சர் இஸ் மேனிஃபெஸ்டட் இன் த வேல்யூஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் பிரின்சிபல்ஸ் தட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரீச்சர்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ் in its ethical standards and official policies, in its stakeholder relationship, in the tradition the organization maintains, in its supervisory practices, in employees' attitudes and behavior, in the legends people repeat about happening in the organization, in peer pressure that exists in the organization, politics that permeate the work environment. ஸோ எப்படி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர் வந்து பில்டப் ஆகுது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன் இட்ஸ் ஓன் பிஸ்னஸ் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், டாப் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்க, என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்களோ அதுதான் வந்து மற்ற எம்ப்ளாயீஸ் தே டென் டு ப்ராக்டிஸ். அதே மாதிரி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸோட இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் பொறுத்து அண்ட் ஹவு அன் ஆர்கனைசேஷன் மெயின்டைன்ஸ் தி ட்ரெடிஷன் அண்ட் எம்ப்ளாயீஸோட பிஹேவியர், இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து ஒரு கார்ப்பரேட் கல்ச்சர் இஸ் கெட்டிங் பில்டப். ஸோ ஆல் தீஸ் sociological forces, some of which operate quite subtly, combine to define an organization's culture, beliefs, and practices that become embedded in a company's culture that originate anywhere. ஸோ இது வந்து எங்க இருந்து வேணாலும் it can manifest, like from one influential individual, work group, department or division, from the top of the organizational hierarchy or the top, sorry, from the bottom of the organizational hierarchy or the top. ஸோ ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர் எங்கேருந்து வேணாலும் பில்டப் பார்க்கலாம். ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் இண்டிவிஜுவல் கிட்ட இருந்து வரலாம், ஒரு ஒர்க் குரூப் கிட்ட இருந்து வரலாம், ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் டிவிஷன், ஆர் ஃப்ரம் த டாப்ல இருந்து வரலாம், ஆர் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் hierarchy இருந்து வரலாம். So it can come from anywhere. And frequently a significant part of the company's culture emerges from the stories that get told over and over again to illustrate to newcomers the importance of certain values and beliefs and ways of operating. So significant என்ன மாதிரி எப்படி வரும் அப்படின்னா, how the story is being told to the freshers. ஸோ ஒரு புதுசாக ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே போகும்போது யூ டென் டு ஹியர் லாட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் ஃப்ரம் யுவர் பியர்ஸ். ஸோ அதில் இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து யூ கெட் inculcated with the company's culture. Culture, ally or obstacle to strategy execution. ஸோ கல்ச்சர் வந்து அப்டக்கிளா ஆர் இட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் அஸ் இன் ஸ்ட்ராட்டஜி எக்ஸிக்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். An organization's culture is either an important contributor or an obstacle to successful strategy execution. It is both. See, sometimes it can be a good contributor for a good strategy execution. Sometimes it might be an obstacle for an execution. எப்படின்னு பார்க்கலாம். So the beliefs, vision, objectives and business approaches and practices underpinning a company's strategy may or may not be compatible with culture. ஸோ நம்மளோட பிலீஃப், விஷன், அப்ஜெக்டிவ், ஸ்ட்ராட்டஜி சம்டைம்ஸ் நம்ம கம்பெனி கல்ச்சரோட ஒத்து போகும், சம்டைம்ஸ் கம்பெனி கல்ச்சரோட ஒத்து போகாது. ஸோ இப்போ கம்பெனி கல்ச்சரோட ஒத்து போச்சுன்னா, வென் தேர் கம்பேட்டபிள், தென் த கல்ச்சர் பிகம்ஸ் அ வேல்யூபிள் ally in strategy implementation and execution. இப்போ நம்ம பில்ட் பண்ணியிருக்கிற strategy, if it is going to be compatible with the existing culture, then it's going to be a good thing for strategy implementation and execution. Whereas on the other hand, when the culture is in conflict with some aspects of the company's direction, performance targets or strategy, the culture becomes a stumbling block that impedes successful strategy implementation and execution. In case நம்ம
பில்ட் பண்ணியிருக்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இட் இஸ் நாட் ஒத்து போல, கம்பெனி கல்ச்சரோட ஒத்து போல அப்படின்னா, then it is going to be a stumbling block for the strategy implementation and execution. Say for instance, if you take Tata Group, so initially வந்து when Ratan Tata, when he took over his position, there were lots of challenges, நிறைய challenges இருந்துச்சு அவருக்கு. So Tata business வந்து traditional they were into steel, they were into chemicals, அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. But when Ratan Tata wanted to step into automobiles, software, அவருக்கு நிறைய obstacles இருந்தது. So அதனால the obstacles is because of the existing corporate no corporate culture. uh, People were very old, and அவங்களுக்கு வந்து they were not able to take in into the upcoming trends ஓட அவங்களால வந்து growth oriented போலாம் அப்படின்னா they were reluctant to take it up. So அப்ப he had to change the organizational culture. So அதுக்காக in fact he had to remove certain people from the board. Certain people might be very old, and அவங்க ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு ஸ்டிக்மாவோட இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களெல்லாம் he had to remove from the board and then had to bring in fresh people. ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் வந்து தேவைப்படும் within the organization. So, role of culture in strategy execution: a culture grounded in values, practices, and behavioral norms that match what is needed for good strategy execution helps energize people throughout the company to do their jobs in a strategy supportive manner. So, ஒரு நல்ல கல்ச்சர், ஒரு நல்ல ப்ராக்டிசஸ் இருந்தது அப்படின்னா, then that itself is going to boost people to encourage or to be very supportive for the strategy. For example, a culture where frugality and thrift were values strongly shared by organization members is very conducive to successful execution of a low cost leadership strategy. Say supposing இந்த ஆர்கனைசேஷன் வைஸ் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஃப்ரூகல்னா ரொம்ப கணக்கு பார்த்து செலவு பண்றது ஃப்ரூகாலிட்டி அப்படின்னா. ஸோ அப்படி இருந்தாங்கன்னா அப்போ நான் ஒரு லோ காஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி நான் உள்ள கொண்டு வரேன்னா பீப்புள் வந்து ரெடியாக இருப்பாங்க அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ கல்ச்சர் வேர் கிரியேட்டிவிட்டி, embracing change and challenging the status quo or persuasive themes is very conducive to successful execution of a product innovation technological leadership strategy. Again, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து ரொம்ப கிரியேட்டிவாக இருக்குது அந்த ஒர்க் கல்ச்சர் அண்ட் தேர் ரெடி டு அக்செப்ட் சேஞ்ச் அப்படி இருந்ததுன்னா, அந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் கல்ச்சரில் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இன்னோவேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் லீடர்ஷிப் கொண்டு வரது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். I'll tell you another example. 3M அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. ஸோ தே ஆர் நோன் ஃபார் இன்னோவேட்டிவ் கல்ச்சர். அங்கே எப்படின்னா தே ஹாவ் திஸ் 15% கல்ச்சர்னு ஒன்று உண்டு. 50% இது என்னன்னா, எம்ப்ளாயீஸ் அவங்களோட ஒர்க் டைமில் 15% ஆஃப் த டைம் தே கேன் யூஸ் இட் ஃபார் இன்னோவேஷன். ஸோ அவங்க அந்த டைம் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு, அவங்களோட இன்னோவேட்டிவான இதை ஐடியாஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் இட். இன்ஃபேக்ட் தட் கம்பெனி ஹேஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் லேப்ஸ், இன்னோவேட்டிவ் லேப்ஸ், அண்ட் அவங்க வந்து இஃப் யூ ஹாவ் அன் ஐடியா தே themselves will fund for your projects, for your ideas. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு that company has 55,000 products and they have more than 133,000 patents worldwide. So the company itself is very conducive and very supportive for innovation. ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஒரு இன்னோவேட்டிவாக ஒன்று கொண்டு வரதுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி கொண்டு வர வெரி வெரி ஈஸி. And a culture built around such business principles as listening to customers, encouraging employees to take pride in their work, and giving employees a high degree of decision making authority is very conducive to successful execution of a strategy of delivering superior customer value. அதே மாதிரி இப்போ ஒரு கம்பெனி கஸ்டமர்ஸை நல்லா லிசன் பண்ணுற மாதிரி கல்ச்சர் இருக்கிற கம்பெனி அண்ட் அவங்க எம்ப்ளாயீஸை நல்லா பார்த்துக்கிற மாதிரி அண்ட் அந்த எம்ப்ளாயீஸ்க்கு நல்ல ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் அத்தாரிட்டி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா தென் அந்த கம்பெனியால் ஒரு நல்ல ஒரு சுப்பீரியர் கஸ்டமர் வேல்யூ டெலிவர் பண்ணுற மாதிரி உள்ள ஸ்ட்ராட்டஜி ஈஸியாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். ஸோ இட்ஸ் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கம்பெனி கல்ச்சர். Okay, a strong strategy supportive culture nurtures and motivates people to do their jobs in ways conducive to effective strategy execution. ஒரு கண்டியூசிவான ஒரு சப்போர்ட்டிவான ஸ்ட்ராட்டஜி சப்போர்ட்டிவான கல்ச்சர் இருந்தது, ஒர்க் கல்ச்சர் இருந்தது அப்படின்னா
then it greatly motivates the people. It provides structure, standards, and the value system in which to operate, and it promotes strong employee identification with the company's vision, performance targets, and strategy. So employees are they relate themselves to the company's vision, performance, and strategy. And perils of strategy culture conflict. ஓகே, இப்போ நம்ம கண்டியூசிவா இருந்தா, சப்போர்ட்டிவா இருந்தா, கல்ச்சர் சப்போர்ட்டிவா இருந்தா எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி நல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி இப்போ கண்டியூசிவா இல்லை அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்? ஸோ when a company's culture is out of sync with what is needed for strategic success, the culture has to be changed as rapidly as can be managed. நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ டாட்டால என்ன பண்ணாங்க, தே நீடட் அ சேஞ்ச். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், ஒரு கல்ச்சர் வந்து அவுட் ஆஃப் சிங்க்ல இருக்குன்னா தென் ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வந்துடணும், கல்ச்சர் கொண்டு வந்துடணும். தட்ஸ் வாட் ரத்தன் டாடா டிட். ஸோ of course presumes that it is one or more aspects of the culture that are out of whack rather than the strategy. So out of whack அப்படின்னா it's like you are going out of balance or you are not aligned with the strategy அப்படின்னு அர்த்தம். And the more entrenched the mismatched aspects of the culture, the greater the difficulty of implementing new or different strategies until better strategy culture alignment emerges. ஸோ மிஸ்மேட்ச் இப்போ என்ன பார்த்தோம், மிஸ்மேட்சாக இருக்குது, அவுட் ஆஃப் வேக்காக இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு பிரிங் எனி ஸ்ட்ராட்டஜின்னு பார்த்தோம். அப்போ அந்த மிஸ்மேட்ச் வந்து எவ்வளோக்குள்ள ஜாஸ்தி இருக்கோ அவ்வளோக்குள்ள இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் எனி நியூ ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. அண்ட் a sizable and prolonged strategy culture conflict weakens and may even defeat managerial efforts to make the strategy work. So ரொம்ப கான்ஃப்ளிக்ட் இருந்தது, ஸ்ட்ராட்டஜி கல்ச்சர் கான்ஃப்ளிக்ட் இருந்தது அப்படின்னா then it's not going to work. And creating a strong fit between strategy and culture. So it is the strategy maker's responsibility to select a strategy compatible with the sacred or unchangeable paths of prevailing corporate culture. It is the strategy implementer's task, once strategy is chosen, to change whatever facets of the corporate culture hinder effective executions. Two things. இப்போ ஒரு strategy maker வந்து எப்படி ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னா, they should create a strategy which is compatible with the existing organizational culture. That is number one. Say supposing if a culture is very ethical, அந்த இடத்துல வந்து you can't bring in any unethical practices or unethical strategy உள்ள கொண்டு வர முடியாது. So first of all you should stick with the company's culture. That is number one. Number two, எங்கெங்க சேஞ்ச் பண்ண முடியுமோ அந்த இடத்துல யூ ட்ரை டு மேக் அ சேஞ்ச். ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜி இம்ப்ளிமெண்டர்ஸ் டாஸ்க், ஒன்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் சூசன், டு சேஞ்ச் வாட் எவர் ஃபேசட்ஸ் ஆஃப் த கார்பரேட் கல்ச்சர் ஹிண்டர் எஃபெக்டிவ் எக்ஸிகியூஷன். ஸோ பேசிக்காக ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இருக்கும், that you shouldn't touch. அந்த கல்ச்சர் வந்து you shouldn't touch. இப்போ ஈவன் when Satya Nadella, he took over as a CEO of Microsoft, the foundation remained the same. அது அவர் சேஞ்சே பண்ணல, the corporate culture பொறுத்த வரைக்கும். On top of it, there were certain impediments to growth. அப்போ சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் லைக் மைக்ரோசாஃப்டோட மொபைல் ஓஎஸ் அந்த மாதிரி சில ஃபெயிலியர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இருந்தது. அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டு he brought in some new existing or exciting டெக்னாலஜிக்கல் ஓரியன்ட் growth ஓரியன்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய கொண்டு வந்தார். ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணார்னா, ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக அந்த கல்ச்சரே கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது. சேஞ்ச்னா கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணல, அந்த ஃபவுண்டேஷன் அவர் டச் பண்ணல. ஆன் டாப் ஆஃப் இட் எதை மாற்ற முடியுமோ அதை மட்டும் தான் அவர் சேஞ்ச் பண்ணார். ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஸ்டிக் வித் த கல்ச்சர். நம்பர் டூ, டூ சேஞ்சஸ் வேர் எவர் யூ கேன் தட் ஹிண்டர்ஸ் த எஃபெக்டிவ் எக்ஸிகியூஷன். தட் இஸ் த கீ. And then changing a problem culture. So எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் if a culture is problematic அப்படின்னா, changing a problem culture is very difficult because of the heavy anchor of deeply held values and habits. People cling emotionally to the old and familiar. So already people வந்து ஃபெமிலியராக இருப்பாங்க பழைய ஹேபிட்ஸ்க்கு. ஸோ இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு சேஞ்ச். ஸோ இட் டேக்ஸ் concerted management action over a period of time to replace an unhealthy culture with a healthy culture. So it takes time. ஸோ ஒரு அன்ஹெல்தியான கல்ச்சர்லேருந்து ஹெல்தியான கல்ச்சருக்கு மாற்றுறதுக்கு இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம். அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா, டு டயக்னைஸ் விச் ஃபேசட்ஸ் ஆஃப் த ப்ரெசென்ட் கல்ச்சர் ஆர் ஸ்ட்ராட்டஜி சப்போர்ட் அண்ட் விச் இஸ் நாட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் எதெல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது, எதெல்லாம் அந்த கல்ச்சர் வந்து இட்ஸ் நாட் சப்போர்ட்டிவ்ங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்.
Number two, then managers have to talk openly and forthrightly to all concerned about those aspects of the culture that has to be changed. So எந்தெந்த இடத்துல சேஞ்ச் தேவையோ அதை பத்தி managers they have to talk to openly. That is number two. Number three, the talk has to be followed swiftly by visible aggressive actions to modify the culture actions that everyone will understand are intended to establish a new culture more in tune with the strategy. பேசி முடிச்சாச்சுன்னா எவ்வளோக்குள்ள சீக்கிரமா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு ப்ராசஸ் இறங்க முடியுமோ அவ்வளோக்குள்ள சீக்கிரமா அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். அப்புறம் தான் வந்து மக்கள் மனசுல டக்குன்னு அந்த சேஞ்ச் வந்து அவங்களால அக்செப்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம பேசி முடிச்சோடனே டக்குன்னு அடுத்த ஸ்டெப் போயிடணும். த மெனு ஆஃப் கல்ச்சர் சேஞ்சிங் ஆக்ஷன்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் என்னென்னலாம் ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம எடுக்கலாம் கல்ச்சரை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்குன்னா ரிவைசிங் பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் தட் இஸ் நம்பர் ஒன். ஆர் இன்சென்டிவ் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கலாம் ரிவார்ட் பண்ணுறது அவங்களோட பிஹேவியருக்கு. இப்போ அவங்க சேஞ்சுக்கு வந்து டக்குன்னு அவங்க அடாப்ட் ஆனாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரெனுமரேஷன் மூலமாக ரிவார்ட் பண்ணலாம். அண்ட் விசிபிளி ப்ரைசிங் அண்ட் ரெகக்னைசிங் பீப்புள் ஹூ டிஸ்பிளே நியூ கல்ச்சுரல் ட்ரேட். ஸோ அவங்கள நல்லா ப்ரேஸ் பண்ணுறது மூலமாக. அண்ட் ரெக்ரூட்டிங் அண்ட் ஹைரிங் நியூ மேனேஜர்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ நம்ம கல்ச்சருக்கு வேணுங்கிற மாதிரி புதுசாக ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணலாம். ரீப்ளேசிங் கீ எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் ஹூ ஆர் ஸ்ட்ராங்லி அசோசியேட் வித் ஓல்ட் கல்ச்சர். ஸோ பழைய ஆளுகளை வந்து தூக்கிட்டு புது ஆளுகளை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வி கேன் டூ இட். ஓகே, கல்ச்சரை மாத்துறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணுங்கிறது இந்த பேராகிராஃப். Implementing the needed culture building values and behavior depends on a sincere, sustained commitment by the chief executive, coupled with extraordinary persistence in reinforcing the culture at every opportunity through both words and deeds. ஸோ ஒரு கல்ச்சர் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப நிறைய எஃபர்ட் எடுக்கணும் த சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ். அண்ட் ஆல்சோ ஒரு பர்சிஸ்டண்ட்டாக அவங்க ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அந்த சேஞ்சை வந்து போத் அவங்க பேச்சு மூலமாக ப்ளஸ் அவங்க செயல்கள் மூலமாக இதை இன்சிஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். And however, personally talking to many departmental groups about the reasons for change is essential. ஸோ இப்போ நம்ம சேஞ்ச் கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் சேஞ்ச் கொண்டு வர போகிறேன்னு சொன்னால் பத்தாது. ஏன் அந்த சேஞ்ச் முக்கியம், ஆர்கனைசேஷனுக்கு அஸ் அ ஹோல் அந்த சேஞ்ச் எவ்வளோ முக்கியம், என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு அந்த சேஞ்ச் எவ்வளோ முக்கியங்கிற நீடை வந்து யூ ஹாவ் டு மேக் the people understand. In addition, for culture building effort to be successful, strategy implementers must enlist the support of first line supervisors and employ opinion leaders, convincing them of the merits of practicing and enforcing cultural norms at the lowest levels in the organization. ஒரு கல்ச்சர் பில்ட் பண்ணோம்னா இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் ஸ்ட்ராட்டஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றவங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் சூப்பர்வைசர்ஸ் அது அடிமட்டத்தில் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ டைரக்டா அந்த பாட்டம் லெவல்ல ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாயீஸோட ப்ராப்பராக இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அண்ட் எம்ப்ளாயி ஒப்பீனியன் லீடர்ஸ் சம் பீப்புள் வில் பி இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள. இப்போ அவங்க சொன்னால் அவங்கள சுற்றி ஒரு 100 பேர் சொல்கிறது கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் ஒரு கரிஷ்மா இருக்கும். அவங்க தே ஹாவ் தே ஓன் ஒரு ஃபாலோவர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒப்பீனியன் லீடர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணால் ஒரு ஆளை கன்வின்ஸ் பண்ணாலே ஒரு 100 ஆளை கன்வின்ஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க மாறினாலே சுற்றி இருக்கிறவங்க இவங்களை பார்த்து மாற ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் யூ கேன் ரீஇன்ஃபோர்ஸ் கல்ச்சுரல்ஸ் change. And the bigger the organization and greater the cultural shift needed to produce a culture strategy fit, longer it takes. So ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பெருசா இருக்க அண்ட் கல்ச்சுரல் ஷிஃப்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்க இந்த இது வந்து டேக் லாட் ஆஃப் டைம். The culture strategy fit will take a lot of time. In large companies, changing the corporate culture in significant ways can take 2 to 5 years. It will take time. Okay. So in conclusion, and an excessive focus on the hard management at best will result in a linear improvement in performance. On the other hand, performance can be improved exponentially by concentrating on the soft side of the management. Hard management, soft management. Hard management, you focus more on efficiency. Side of management, you are mostly emotionally attached அந்த மாதிரி. So ஒரு for a proper change, you need both. So ஒரு hard management focuses on control and efficiency, while soft management focuses on people and relationship. So it's more of emotional side. Soft management, it most of deals with people and managing the relationship with them. So ஒரு எது வந்து முக்கியம், hard management or soft management? You need both. You need the best of both. You need efficiency. Also, you have to have a proper
people management. So the optimal management approach probably would be somewhere between these extremes. Okay, it's a combination of both. So accordingly, every organization has to maintain a fine balance between a range of hard and soft. ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனும் அவங்கவுங்களோட இதுக்கு ஏத்தாப்புல எவ்வளோ ஹார்டாக இருக்கணும் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கணுங்கிற லிமிட் தே ஹாவ் டு டிட்டர்மைன். அண்ட் by the time it is implemented, reality has already changed. Sometimes என்ன ஆகும்னா ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம், ஒரு கல்ச்சர் கிரியேட் பண்ணுவோம், ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நினைப்போம். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எல்லாம் சாதிக்கிறதுக்குள்ள ஆல்ரெடி திங்ஸ் மைட் ஹவ் சேஞ்ச்ட் இன் ரியாலிட்டி. ஸோ நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்குள்ள வெளியே நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் மாறி இருக்கும். ஸோ வி ஷுட் கன்சிடர் தட் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ இந்த topic organizational culture is over. If you have any doubts, please post it in the comment section. Thank you.